ওকে বন্ধুরা সবাই শুনতে পাচ্ছ আশা করি। ওয়েলকাম টু দ্য লাস্ট মিনিট রিভিশন ক্লাস, যেখানে আমরা বেসিক্যালি লাস্ট মিনিটে আমরা কী কী জিনিসপত্র পড়বো, আমরা নেক্সট 1 আওয়ারে ডিসকাস করব। কোন কোন জিনিস একটু মন দিয়ে বেশি ফোকাস করব, কোন কোন জিনিস আমাদের কাছে আমাদের বেশি দরকার সেগুলোকে আমরা ভালো করে দেখব, আর এই পয়েন্টগুলোকে আমরা একটুখানি বেশি করে ফোকাস করার চেষ্টা করব। তো আমরা 3টে পার্টেতে এই পুরো জিনিসটাকে ডিভাইড করে কাজ করব। আজকে 3টে পার্টকে নিয়ে আমরা কথা বলবো, আর 3টে পার্টকেই আমরা কমপ্লিট করে কভার করার চেষ্টা করব, যাতে আমাদের কাছে 3টে পার্টেরই ডিটেল আইডিয়া থাকে। আমি এই সিলেবাসটাকে, এই কমপ্লিট সিলেবাসটাকে কিছুটা পোর্শনে ডিভাইড করেছি। আমি লাস্ট 2 ইয়ার্সের পেপার অ্যানালাইজ করে কিছু রিপোর্টস আমি বার করেছি, যে রিপোর্টসগুলোর রেসপেক্টে আমরা আজকে ডিসকাস করবো যে কোন পার্টগুলো আমাদের বেশি করে ফোকাস করা উচিত আর কোন পার্টগুলো আমাদের একটু কম ফোকাস করেও হবে। আর আমি সেগুলোকে একটু তোমাদের রিভিশনও করিয়ে দেবো, যাতে তোমাদের সেটা পড়তে সুবিধা হয়, বা তোমাদের যেটা নিয়ে ওটাকে নিয়ে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতেও সেটা সুবিধা হয়। সেই পার্টগুলোকে আমরা কভার করার চেষ্টা করব আজকের ডিটেলস রিভিউতে। তো ফার্স্ট অফ অল আমি এই পার্টটাকে একটুখানি যদি বলা শুরু করি, তাহলে আমি বলবো যে আমাদের পুরো সিলেবাসটাকে আমি 3টে পার্টে ডিভাইড করছি। একটা হচ্ছে রোবোটিক্সের পার্ট, হুইচ ইজ এ কমপ্লিটলি থিওরিটিক্যাল পার্ট, এখান থেকে পুরো জিনিসটা থিওরি কভার হবে। নেক্সট ইজ দ্য এআই পার্ট, এআই পার্টেও কমপ্লিটলি আমাদের কাছে থিওরি কভার হবে। তার সাথে আমাদের কাছে আসছে কোডিং পার্ট, এই পার্টটাতে আমাদের কাছে লজিক বিল্ডিং, লজিক্যাল রিজনিং, আমাদের কাছে কোডিংয়ের আইডিয়া থাকা ইম্পর্টেন্ট। তো এই পার্টগুলোকে এই 3টে ডিভিশনে আমি ভাগ করেছি, আর সেই ডিভিশনের রেসপেক্টে আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করে বোঝার চেষ্টা করব যে কোন পার্টে আমাদের কতটা ফোকাস করতে হবে, কতটা আমাদের কাছে পড়া দরকার। আজকের এই পার্টটা কোডিংয়েতে আমরা অত প্রবলেম সলভিং হয়তো টাইম পাবো না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করব যে যতটা পরিমাণ আমরা থিওরিগুলোকে একটু রিভাইজ করে দিতে পারি সেইটাকে করা। আমার অ্যানালিসিস বলছে যে আমি লাস্ট ইয়ার যে পেপারটা স্পেসিমেন পেপার, আর লাস্ট ইয়ার যে ফার্স্ট বোর্ড যে পেপার এসেছিলো, সেখানেতে আমি 3টে জিনিসের ওপরে আমি ফোকাস করে দেখেছি। রোবোটিক্সের চ্যাপ্টারের থেকে আমার কাছে 3টে পার্টের থেকে বেশি কোশ্চেন আসছে। প্রথম হচ্ছে আমাদের কাছে পয়েন্ট নাম্বার 1, সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে নিউ এজ রোবোটিক সিস্টেম। আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের ভেতরে ডিটেলে আসবো একটু পরে, বাট আমি একটুখানি আগে তার আগে বলে দেওয়া উচিত যে নিউ এজ রোবোটিক সিস্টেম এই চ্যাপ্টারটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট। আর এই চ্যাপ্টারটা থেকে কিন্তু 3 to 4 মার্কসের ডিসক্রিপটিভ কোশ্চেন আসে। টোটাল যদি আমি বলি কোশ্চেন পেপারের রেসপেক্টে এই চ্যাপ্টারটার পজিশন কত, এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 15 to 18 মার্কস কভার করছে ফুল সিলেবাসের মধ্যে এই চ্যাপ্টার থেকে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের কাছে রোবট অ্যান্ড কোবট, এই চ্যাপ্টারতে কম কোশ্চেন আসে, কিন্তু যেহেতু চ্যাপ্টারটা ছোট তাই জন্য এখান থেকেও কিন্তু কোশ্চেন আসছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমি ধরতে পারি 10 to 12 মার্কসের কোশ্চেন আসছে এই চ্যাপ্টার থেকে। বাট সব থেকে যদি আমি বলি যে এইখানেতে সব থেকে হাই ভ্যালুর চ্যাপ্টার কি, সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে কম্পোনেন্টস অফ রোবট। সেখান থেকে কিন্তু আমাদের কাছে সব থেকে হাই ভ্যালুড আমাদের কাছে আসছে। কম্পোনেন্টস অফ রোবট থেকে সব থেকে বেশি কোশ্চেন আসছে। সাধারণত কম্পোনেন্টস অফ রোবটের মধ্যে আমাদের 4টে পোর্শন আছে। একটা হচ্ছে গিয়ার, একটা হচ্ছে সেন্সার, একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়েটার, আর একটা হচ্ছে কন্ট্রোলার। এই চারটে পার্ট মিলিয়ে আমাদের কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন যত আমাদের কাছে আসছে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইউ ক্যান সে 18 to 22 মার্কসের কোশ্চেন কিন্তু আমাদের কভার হচ্ছে এই 4টে পার্টের থেকে। তো বেসিক্যালি এখানেতে এই তাহলে আমাদের 4টে পার্ট কী কী তৈরি হচ্ছে, একটা হচ্ছে আমাদের গিয়ার, একটা হচ্ছে আমাদের সেন্সার, একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়েটার, আর আমাদের কাছে লাস্ট আছে হচ্ছে কন্ট্রোলার। তো এই আমাদের কাছে এই 4টে পার্টকে কভার করে কিন্তু আমার ফুল সিলেবাস করছে। এবার আমরা আজকে একটুখানি কী করবো, আজকে আমরা ডিসকাশনে যাব যে আমাদের কাছে রোবোটিক্সের পার্টটাকে, প্রথমে রোবোটিক্সের পার্টটা দিয়ে শুরু করছি, যে আমাদের কাছে কী কী ডিসকাস করার আছে, কী কী জিনিসপত্র একটুখানি মনে রাখার আছে, মনে করে নেওয়ার আছে, সেই পার্টগুলো আমরা ডিসকাস করে নেবো। আর সেই পার্টগুলো ডিসকাস করে নিয়ে আমরা এগোতে পারবো, যাতে আমাদের কাছে পড়তে সুবিধা হবে, এগোতে, তাই আমরা করার চেষ্টা করবো। সবার আগে যদি আমরা একদম সিম্পল ওয়েতে যাই, আমি যদি পুরো জিনিসটাকে সিম্পল ওয়েতে যাই, প্রথম কথা আমার কাছে আসে হচ্ছে রোবট। এই রোবট আমাদের কাছে কি, বা রোবট আমাদের কাছে কি হচ্ছে, রোবট আমাদের কীভাবে কাজে লাগে, দ্যাটস দ্য বিগেস্ট কোশ্চেন, যে রোবট আমাদের কাছে কি। তো এই পয়েন্টগুলো এবার বলবে, তোমরা হয়তো ভাবছো স্যার একদম বেসিক থেকে বলছে, কিছু বেসিক জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার, যাতে আমাদের কাছে জিনিসপত্রগুলো ক্লিয়ারলি মনে থাকে। সবার আগে আমাদের কাছে যে পয়েন্টটা নিয়ে আমি স্টার্ট করছি, সবার আগে আছে রোবট। রোবট কি আমাদের কাছে বলি, সত্যি কথা বলি, আমরা রোবট হচ্ছে একটা মেশিন, যেটা কোনো একটা হিউম্যানের অ্যাকশনকে, সিরিজ অফ হিউম্যানের অ্যাকশনকে একসাথে পরপর করে নিয়ে তার ক্যাপাবিলিটি রাখে কোনো একটা প্রবলেমকে সলভ করার, তাকে আমরা বলছি হচ্ছে রোবট। এবার এই পার্টটা কিন্তু আমরা কভার করছি হচ্ছে কার থেকে, নিউ এজ রোবোটিক সিস্টেমের থেকে। নিউ এজ রোবোটিক সিস্টেমের মধ্যে আমাদেরকে ডিফারেন্ট রোবট সম্বন্ধে জানতে হয়।
কী আছে কী রোবট সম্বন্ধে আমাদেরকে জানতে হয়, তাদের কাজগুলো বেসিক্যালি এই কোশ্চেন এখান থেকে এমনই কোশ্চেন আসে যে প্রত্যেকটা রোবট আর তাদের কাজ কী হয় সেটা আমাদের কাছে একটু ক্লিয়ার করতে হয়। কী আমাদের কাছে কাজের মধ্যে আসছে, একটা সেকেন্ড যদি আমি চেক করে নিই আমার সাউন্ডটা প্রপারলি আসছে কি না। আই থিঙ্ক ওকে 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 আই থিঙ্ক সাউন্ড আসছে, সবাই একটুখানি চ্যাটে লিখে দে যে সাউন্ড আসছে কিনা, তাহলে একটুখানি আমি বুঝতে পারবো যে সাউন্ডটা এখানে আসছে কিনা। একটু চ্যাট বক্সে মেনশন করে দে সবাই যে সাউন্ডটা আসছে কিনা। ইয়েস, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ফাইন, ঠিক আছে ওকে। তো প্রথম আমাদের কাছে আসছে হচ্ছে রোবটস। এবার এই রোবটসের মধ্যে কত রকমের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোবট আছে। পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান আমরা কী মনে রাখবো, সবার আগে মনে রাখবো হচ্ছে আমাদের কাছে ওয়্যার হাউস রোবট। ওয়্যার হাউস রোবট কোনগুলো? ওয়্যার হাউস রোবট হচ্ছে আমাদের কাছে সেই রোবটগুলো যেগুলো অটোমেটেড সিস্টেমে কাজ করছে। অটোমেটেড সিস্টেম লজিস্টিকে স্টোরে যেতে, বা আমাদের কাছে কোনো এরকম যেখানেতে আমরা কোনো জিনিসকে একটা জায়গার থেকে একটা জায়গায় মুভ করতে হচ্ছে, যেখানে আমরা হিউম্যানকে লেবার না করে আমরা একটু এফিসিয়েন্টলি ওয়ার্ক করতে চাই, সেখানে আমাদের কাছে ইউজ করতে হচ্ছে। বড় বড় কোম্পানিজ লাইক অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, ফেডেক্স এইসব জায়গাতে ইউজ করে থাকে। কী ধরনের কাজ করে থাকে? প্যাকিং, তারপরে আমাদের কাছে পিকিং, সর্টিং, ট্রান্সপোর্টিং গুডস, এইসব কাজের জন্য বেসিক্যালি ইউজ করে থাকি। টাইপস অফ আমাদের কাছে অনেক রকমের আমাদের কাছে অটোনোমাস রোবট আছে। আমাদের কাছে দু রকম তিন রকমের ভাগ আছে। একটা হচ্ছে আমাদের কাছে এএমআর আছে। এএমআর হচ্ছে আমাদের কাছে অটোনোমাস মোবাইল রোবট, যেগুলো মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোলেবল ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোবটস আছে। আমাদের আছে অটোমেটেড গাইডেড রোবট, ঠিক আছে, যেখানেতে বেসিক্যালি পাথ তৈরি করা থাকে আর সেটা অটোমেটেড পাথ দিয়ে যেতে থাকে। এছাড়া আমাদের কাছে কিছু কিছু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোবোটিক আর্মসও আছে, যেগুলোকে আমরা ওয়্যার হাউসেতে ইউজ করে জিনিসপত্র মুভ করি। এরা আমাদের কাছে বেনিফিট কি? এরা ফাস্টার অর্ডার প্রসেস করতে পারে, 24/7 আমাকে যে কোনো অপারেশন পারফর্ম করতে পারে, আর আমাদের কাছে হিউম্যান এরারকে রিডিউস করতে পারে, আর আমাদের কাছে সেফটিকে বাড়াতে পারে। তো বেসিক্যালি যদি আমাদের কাছে ওয়্যার হাউস রোবটের শর্ট নোট লিখতে হয়, তাহলে আমরা এই পয়েন্টগুলো কভার করব, যে কোথায় ইউজ হয়, কী ধরনের কাজ করতে পারে, যেগুলো আমরা বললাম যে আমরা কোনো কিছুকে পিক করা বা কোনো কিছুকে সর্ট করা, কোনো কিছুকে অ্যারেঞ্জ করা, এই যে কাজগুলো আছে, ট্রান্সপোর্ট করা, একটা জায়গা থেকে মুভ করা, এই কাজগুলোর জন্য কিন্তু আমরা এটাকে ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে। অ্যামাজন কিভা রোবট বা আমাদের কাছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোবটস আছে, যেগুলো আমাদের কাছে আমরা ইউজ করে থাকি এখানেতে। ওয়্যারহাউস রোবটের সাথে আরেকটা রোবটকে আসার পরীক্ষা চান্স খুব বেশি, সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে হেলথ কেয়ার রোবট। সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে হেলথ কেয়ার রোবট। হেলথ কেয়ার রোবট আমাদের কাছে কী কাজ করছে? বেসিক্যালি আমাদের কাছে হেলথ কেয়ার রোবট হচ্ছে মেডিকেল প্রফেশনালরা ইউজ করে থাকে, যে আমাদের কাছে ডায়াগনোসিস, সার্জারি বা পেশেন্টকে কেয়ার করা বা রিহ্যাবিটেশন করা, এই জন্য আমরা বেসিক্যালি হেলথ কেয়ার রোবটকে ইউজ করে থাকি। বেসিক্যালি এখানে আমাদের কাছে সার্জিক্যাল রোবটস হয়। সার্জিক্যাল রোবটসরা কেন ইউজ করা হচ্ছে সার্জিক্যাল রোবট? বিকজ এরা আমাদের কাছে প্রিসাইজ ওয়ার্ক করতে পারে, এরা আমাদের কাছে প্রিসাইজ ওয়ার্ক করতে পারে, এগুলো নিজেদের ওয়ার্ডসেতে বানিয়ে লিখে কোনো প্রবলেম নেই। সার্জিক্যাল রোবট কী করতে পারে? প্রিসাইজ ওয়ার্ক করতে পারে, যে আমাদের কাছে যেখানেতে প্রচণ্ড সূক্ষ্ম লেভেলের সার্জারি আছে সেখানেতে আমাদের কাছে ইউজ করা হতে পারে। এক্সাম্পল দ্য ভিঞ্চি সার্জিক্যাল সিস্টেম। দ্য ভিঞ্চি সার্জিক্যাল সিস্টেম হচ্ছে আমাদের কাছে সব থেকে পপুলার হচ্ছে সার্জিক্যাল রোবট দ্য ভিঞ্চি, ঠিক আছে। সার্জিক্যাল সিস্টেম আমাদের কাছে হচ্ছে সবচেয়ে পপুলার সার্জিক্যাল সিস্টেম। এছাড়া আমাদের রিহ্যাবিটেশন ওপর আছে, যেগুলো আমাদের কাছে পেশেন্টকে একটা জায়গার থেকে একটা জায়গায় মুভ করতে, একটা জায়গা থেকে কোনো জায়গায় শিফট করতে, সেই জন্য আমাদের কাছে ইউজ করতে আমাদের কাছে রিহ্যাবিটেশন রোবট আমাদের কাছে লাগে। এছাড়া আমাদের কাছে ডেলিভারি রোবটসে, যেগুলো কোনো পেশেন্টকে কোনো রকম জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য, কোনো ওষুধ বা মেডিসিন বা কোনো আর্জেন্ট নিডের জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য, বা ডিসইনফেক্টেন্ট রোবট আছে, কিছু রোবটস আছে যেগুলো ইউভি লাইট ইউজ করতে করে পেশেন্টকে কেয়ার করতে, যে পেশেন্টের কাছে যাতে কোনো রকমই কোনো ইনফেকশন হওয়ার চান্সেস থাকে সেগুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য। এছাড়া আমাদের কাছে পেশেন্টের টাইম টু টাইম সমস্ত কিছু মনিটরিং করা, হার্ট রেট থেকে শুরু করে প্রেশার থেকে শুরু করে সমস্ত মনিটরিং করা, এই ধরনের আমাদের কাছে কিছু রোবটস আছে। এদের এদের কেন কি, এরা আমাদের কাছে সব থেকে বেটার হচ্ছে কি সার্জিক্যাল প্রিসিশন দেয়, এরা আমাদের হিউম্যান এরারকে কমায়, এরা আমাদের কাছে রিস্ক অফ ইনফেকশনকে রিডিউস করতে পারে, আর আমাদের কাছে পেশেন্টকে আমরা কোনো আইসোলেটেড জোনেতেও আমরা পেশেন্টকে কেয়ার করতে পারি। তো হেলথ কেয়ার রোবট কিন্তু আমাদের কাছে জানতেই হবে ইফ ইউ আর লার্নিং দ্য থিওরি। নেক্সট হচ্ছে আমাদের কাছে আরেকটা পার্ট থেকে প্রচণ্ড কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে স্মার্ট হোম।
স্মার্ট হোম থেকে একটা কোশ্চেন, স্মার্ট হোম আমাদের কাছে কি, যে আমাদের কাছে আমাদের কাছে দুটো কনসেপ্ট এখানে অ্যাড হয়। একটা হচ্ছে আমরা কী করি না, আমরা এআই প্লাস আইওটি, ইন্টারনেট অফ থিংস, এই দুটোকে কম্বাইন করে আমাদের কাছে স্মার্ট হোম রোবটকে ইউজ করে থাকি। যে আমাদের কাছে হোম দিয়ে আমরা কী করতে পারি, আমরা আমাদের হোমটাকে ক্লিন করা বা হোমের যে ডিফারেন্ট স্মার্ট অ্যাক্টিভিটি করা, কোনো কিছু করার জন্য আমরা স্মার্ট হোম রোবটকে ইউজ করে থাকি। রোবোটিক ভ্যাকিউম ক্লিনার, রুমবা খুব পপুলার, তো এর একটা প্রচণ্ড বড় এক্সাম্পল, যে অটোমেটিক্যালি ফ্লোরকে ক্লিন করতে পারে। রোবোটিক ভ্যাকিউম ক্লিনার অটোমেটিক্যালি রোবটকে ক্লিন করতে পারছে। এছাড়া আমাদের কাছে স্মার্ট কিছু অ্যাসিস্ট্যান্ট রোবট আছে, যেমন আমাদের কাছে অ্যালেক্সা, গুগল। এদের কিন্তু প্রত্যেকের কাজগুলোকে প্রিসাইজলি লেখা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, আদারওয়াইজ কিন্তু মার্কস স্কোর হবে না। তো এই কাজগুলোকে প্রপারলি ক্লিয়ার করা প্রচণ্ড আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। তো এই কাজগুলোকে আমাদের কাছে জানলে আমাদের কাছে সুবিধা হবে। তো এই রোবটের মধ্যে সবার আগে যেটা আমি বললাম, রোবোটিক ভ্যাকিউম ক্লিনার, রুমবা, যেটা আমাদের কাছে অটোমেটিক্যালি ক্লিন করার জন্য আমাদের কাছে রাখছে। এছাড়া আমাদের কাছে কিছু স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের কাছে কি গুগল হোম, অ্যালেক্সা। কেন? এরা হচ্ছে ভয়েস কন্ট্রোল বেস হোম ম্যানেজমেন্ট আমরা ইউজ করে থাকি, যেটা দিয়ে আমাদের কাছে কি সুবিধা হচ্ছে আমাদের, যে আমরা ভয়েস কন্ট্রোল দিয়ে লাইট ফ্যান অফ করা, পাওয়ার সেভিং করা, ডিফারেন্ট যত রকমের অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে সব রকমের অ্যাক্টিভিটিগুলোকে আমরা পারফর্ম করতে পারছি আমরা স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ে। এছাড়া আমাদের কাছে সিকিউরিটি রোবট আছে, যেগুলো আমাদের ক্যামেরা লাগানো থাকে, যেগুলো আমাদের ট্রেসপাসার্সকে বা বাইরে থেকে কোনো লোক যদি করার চেষ্টা করছে, ইন্টিউশন করার চেষ্টা করছে, সেখানে প্রোটেকশন করার জন্য আমরা কিন্তু ইউজ করতে পারি হচ্ছে আমাদের স্মার্ট হোম রোবটকে, সিকিউরিটি রোবটকে। এছাড়া আমাদের কাছে আরও আছে, আমাদের কাছে আরও আমরা ডিফারেন্ট কাজেতে রোবট ইউজ করি। এখন আমাদের কাছে স্মার্ট লাইট, স্মার্ট ফ্যান এসে গেছে, যেগুলো বেসিক্যালি আমাদের পাওয়ার সেভিং হচ্ছে, আর ডিপেন্ডিং অন দ্য টেম্পারেচার অ্যান্ড দ্য সিচুয়েশন ও কিন্তু আমাদের কাছে রুমটাকে কন্ট্রোল করতে পারছে। তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের কাছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সলিউশন যেগুলো আমরা ইউজ করতে পারছি। তো স্মার্ট হোম টেকনোলজি নিয়ে তোদের যদি কোনো শর্ট নোট বা কোনো কোশ্চেন দেয়, তোরা কিন্তু এই পয়েন্টগুলোকে কভার করতে পারিস, সেখানে কিন্তু তোরা লিখতে পারিস, ঠিক আছে। নেক্সট পয়েন্ট আমাদের কাছে কী আছে, নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের কাছে অটোনোমাস কার। অটোনোমাস কার, তাকে আমরা কাছে অটোনোমাস ভেহিকেলও বলে থাকি, যেগুলো আমাদের কাছে অটোনোমাস কার আর অটোমেটেড গাইডেড ভেহিকেল, দুটোর মধ্যে কিন্তু একটু পার্থক্য আছে। অটোমেটেড গাইডেড ভেহিকেল মানে কি, দেয়ার ইজ আ পাথ। অটোমেটেড গাইডেড ভেহিকেল যখনই কথাটা আসছে, দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ আ পাথ। কোনো একটা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ফলো করে যখন কোনো গাড়ি যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে মানে একটা লাইন টানা আছে, আর সেই লাইনটা ফলো করে যখন গাড়িটা যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ অটোমেটেড, এজিভি, ঠিক আছে, অটোমেটেড গাইডেড ভেহিকেল। বাট অটোনোমাস কার যখনই পয়েন্টটা বলছে, অটোনোমাস কার কথাটার মানেই হচ্ছে ইট ইজ সেলফ ড্রাইভিং কার। অটোনোমাস মানেই হচ্ছে আমাদের কাছে সেলফ ড্রাইভিং কার। তো সেলফ ড্রাইভিং কার হচ্ছে আমাদের কাছে কী করতে পারে, কোনো হিউম্যানের ছাড়া ড্রাইভ করতে পারে। হিউম্যানের ছাড়া আমাদের কাছে সমস্ত ড্রাইভ করার জন্য বা কোনো জায়গায় মুভমেন্ট করার জন্য আমরা সেলফ ড্রাইভিং কারকে ইউজ করে থাকি। এবার এখানেতে ডিফারেন্ট লেভেল থাকে, যে আমাদের কাছে এরা কী সেন্সার ইউজ করে। এরা জিপিএস, লাইডার সেন্সার, এছাড়া কম্পিউটার ভিশন, মেশিন লার্নিংকে ইউজ করে নিজেরাই ডিসিশন মেকিং করতে পারে, নিজেরা কোনো একটা পার্টিকুলার ডেস্টিনেশন থেকে আরেকটা পার্টিকুলার ডেস্টিনেশনে প্রপারলি যেতে পারে উইদাউট হেল্প অফ এনি হিউম্যান। এক্সাম্পল কি, টেসলা, ঠিক আছে। টেসলা কার আমরা সবচেয়ে প্রপার বেনিফিট কি, এরা অ্যাক্সিডেন্টের চান্সকে অনেক বেশি রিডিউস করে দেয়, আর আমাদের কাছে ট্রাফিককে রিডিউস করে, আর অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাদের কাছে নিজেই ডিসিশন মেকিং করতে পারে। তো এখানে হিউম্যান এরার হওয়ার চান্সটা কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে কম থাকে। বাট এখানেতে কিছু চ্যালেঞ্জও থাকে, যে আমাদের কাছে কখনো সেন্সার যদি কোনো প্রবলেম করে বা প্রপার ডিসিশন মেকিং যদি না করতে পারে, তখন গিয়ে কিন্তু আমার কাছে কিছু প্রবলেমস আমাকে দেখা যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে আমাদের কাছে অটোনোমাস কার। অটোনোমাস কার ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যেখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আমাদের আসতে পারে। তো তাই জন্য অটোনোমাস কার সম্বন্ধে জানাটা আমাদের কাছে প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট আমাদের কাছে আরেকটা টপিক আছে, যেটার সম্বন্ধে আমাদের জানতেই হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে কি, এটা হচ্ছে আমাদের কাছে ড্রোনস আমাদের কাছে প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক। তো ড্রোনসে আমাদের কাছে কি, ড্রোনসকে আমরা কিন্তু আরেকটা নাম দিয়েও পরীক্ষাতে কোশ্চেন আসতে পারে, যে আননেমড এরিয়াল ভেহিকেল। ড্রোনসে আরেকটা নাম হতে পারে, সেটা হচ্ছে আননেমড এরিয়াল ভেহিকেল। তো আননেমড এরিয়াল ভেহিকেল যে ড্রোনস আমাদের কাছে আছে, ঠিক আছে, আমাদের আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকেল, ঠিক আছে, যেটা আমাদের ড্রোনস আছে, সেটা বেসিক্যালি রিমোটলি অপারেটেড হয়ে আমরা কাছে বেসিক্যালি কী করতে পারে না, ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে ডিপেন্ডিং অন দ্য ওয়ার্ক, যে কোন কাজেতে লাগবে, আমাদের ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি হচ্ছে ড্রোনকে। তা আমাদের কাছে আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকেল, যেটা আমাদের কাছে ড্রোনকে আমরা ডিফারেন্ট কাজের জন্য ইউজ করতে পারি।
এবার এখানেতে এটা অবভিয়াসলি রিমোট কন্ট্রোল হয়। এবার এই ড্রোন, এবার এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন দেবেন হোয়াট আর দ্য ইউজ অফ আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকেল, এরকম কিন্তু কোশ্চেন আসতেই পারে যে আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকেলের কাজ কী আছে আমাদের কাছে, সেটা আমাদের কাছে জানা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো কাজের মধ্যে আমাদের কাছে কী কাজ আমরা বলতে পারি, কাজ হচ্ছে আমাদের কাছে অবভিয়াসলি প্রথম হচ্ছে ডেলিভারি ড্রোনস। আমাদের কাছে ডেলিভারি করার জন্য, যদি আমাদের কাছে কোনো ডেলিভারি করতে লাগে, ডেলিভারি করার জন্য ড্রোনসকে ইউজ করতে পারি। তার সাথে এগ্রিকালচারাল ড্রোন, এগ্রিকালচার ড্রোন কি বেসিক্যালি আমাদের কাছে পেস্টিসাইডস বা এসব স্প্রে করার জন্য আমরা ইউজ করে থাকি। সার্ভিলেন্স ড্রোন, যেগুলো আমাদের কাছে ডিফেন্সে আর্মিরা ইউজ করে, যে আমাদের কাছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গা থেকে প্রোটেক্ট করার জন্য সার্ভিলেন্স ড্রোন ইউজ করে থাকি। এছাড়া আমাদের ডিজাস্টার রেসপন্সের জন্য, যে কোনো জায়গাতে ডিজাস্টার হয়ে গেছে, সেখানে হিউম্যান যাওয়া পসিবল না, তো সেইখানে ইউজ করা যেতে পারে। তো এইগুলো আমরা ইউজ করে থাকি। তো এর মধ্যে বেসিক্যালি আমাদের কাছে প্রপেলার থাকে, মোটরস থাকে, সেন্সার্স থাকে, ক্যামেরা থাকে, যেগুলোকে ইউজ করে নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি। তো ড্রোন থেকেও কোশ্চেন আসার চান্স কিন্তু প্রচণ্ড বেশি। আচ্ছা, লাস্টকে আমাদের কাছে এখানেতেই একটা পয়েন্ট, খুব হাইলাইটেড পয়েন্ট, যেটা আমরা পরের চ্যাপ্টার ডিটেলে পড়বো, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য কোবোট। কোবোটের কাজটা পড়া খুব জরুরি। কোবোটস কি না, কোবোটস হচ্ছে সেই রোবটগুলো যেগুলো আমাদের তৈরি করা হয়েছে যে যাতে হিউম্যানের সাথে কোলাবোরেট করে কাজ করতে পারে। এমন রোবট যেগুলো আমাদের কাছে তৈরি করা হয়েছে হিউম্যানের সাথে কোলাবোরেট করে কাজ করতে পারে, যে হিউম্যানরা আমাদের সাথে, হিউম্যানের সাথে ওয়ার্ক স্পেস শেয়ার করতে পারে। আমরা যেমন এখন অফিসে গেলে কী কাজ করি, যে আমরা আমাদের সাথে আমাদের কোনো বন্ধুরা কাজ করে, সেরকমই যদি আমাদের বন্ধুরা রোবট হয়, আর সেই রোবটটাও যদি আমাদের কাছে কাজ করতে পারে, তাকে আমরা বলছি হচ্ছে আমাদের কাছে কোবোট, ফুল ফর্ম ইজ কোলাবোরেটিভ রোবট। ঠিক আছে, এর কাজ কি আমাদের কাছে ম্যানুফ্যাকচারিং, অ্যাসেম্বলি, প্যাকিং, যেখানেতে হিউম্যান ওয়ার্কের সাথে সাথে আরেকটা আমাদের কাছে রোবটের ওয়ার্কও দরকার, তো সেই জায়গাগুলোতে আমরা কিন্তু ইউজ করতে পারি হচ্ছে আমাদের কাছে কোলাবোরেটিভ রোবটকে। কোলাবোরেটিভ রোবট আমাদের কাছে নেক্সট টপিক আমাদের লাগবে, তো সেটা আমাদের দরকার। আর আমাদের কাছে লাস্ট একটা পয়েন্ট, সেখান থেকে কোশ্চেন আসার চান্স আমার মনে হচ্ছে এবারে বেশি, সেটার নাম হচ্ছে আমাদের কাছে স্মার্ট মোবিলিটি। স্মার্ট মোবিলিটির পয়েন্টটা কী বলছে, স্মার্ট মোবিলিটি বোঝাচ্ছে যে আমাদের কাছে এটা হচ্ছে একটা ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম, যেটা আমরা ইউজ করি কিসের জন্য না, আমাদের কাছে আরবান মুভমেন্ট, পিপলে যখন এদের, আমরা যেমন কলকাতাতে এত লোক, তো যেটা যদি স্মার্ট মোবিলিটি চলে আসে বা স্মার্ট ডিভাইসেস চলে আসে, যেখান থেকে আমরা খুব ইজিলি একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় যেতে পারবো, তো সেই জিনিসটাকে স্মার্ট মোবিলিটি বোঝাচ্ছে। এর মধ্যে কী কী মানে ইনক্লুড করে, এর মধ্যে সবার আগে যে পয়েন্টটা এর সেটা হচ্ছে ইভিস, ইলেকট্রনিক ভেহিকেলস, বা অটোনোমাস গাড়ি, অটোনোমাস কার্স, বা রাইড শেয়ারিং অ্যাপস, এগুলো সবই হচ্ছে, বা এআই রাউটিং, যে চারটে রাস্তা আছে একটা জায়গাতে একটা জায়গাতে, আর ডিপেন্ডিং অন দ্য ট্রাফিক রাস্তাগুলো অটোমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে, এগুলো সবই স্মার্ট মোবিলিটিরই পার্ট। তো বেসিক্যালি আমাদের কাছে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের জন্য বা এআই পাওয়ার সিগন্যাল যাতে আমাদের কাছে প্রপারলি অর্গানাইজ করার জন্য আমরা ইউজ করতে পারি। এখানেতে আমাদের কাছে হাই স্পিড টিউব, যেটাকে আমরা হাইপার লুপ বলে থাকি, সেটাও আমাদের কাছে কিন্তু এর মধ্যেই পড়ে, যে হাইপার লুপকে ইউজ করে হাই স্পিড কিছু টিউবস থাকে, যে টিউবসের মধ্যে দিয়ে ইটস কাইন্ড অফ আ মেট্রো, যেটার মধ্যে আমরা একটা জায়গা থেকে এক জায়গাতে মুভ করতে পারবো। ঠিক আছে, তো এখানেতে আমরা এই ধরনের স্মার্ট মোবিলিটি ইউজ করি, যাতে আমরা কেন করছি এটাকে, যাতে আমরা প্রথম কথা হচ্ছে নর্মাল কার বা এইগুলোতে আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে এমিশন হয়, সেই এমিশনটাকে রিডিউস করা, সেফটিকে ইমপ্রুভ করা, আর আমাদের কাছে ট্রাভেল টাইমকে কমানো, এই পুরো জিনিসটাই স্মার্ট মোবিলিটি কন্ট্রোল করছে। তো এক কথায় বলা যেতে পারে স্মার্ট মোবিলিটি হচ্ছে যে ফিউচার অফ ট্রান্সপোর্ট, যেখানে পিপলরা খুব ইজিলি একটা জায়গার থেকে একটা জায়গায় মুভ করতে পারবে, সেটা হচ্ছে খুব ফাস্ট ওয়েতে। এটাতে ইভিও পার্ট আছে, হাইপার লুপেরও পার্ট আছে, এআই বেসড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড দিস কাইন্ড অফ থিং, এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের কাছে এই স্মার্ট মোবিলিটির আন্ডারে আছে। তো সেই পয়েন্টগুলো কিন্তু যখন তোদের কোশ্চেন যদি আসে রিগার্ডিং দ্য স্মার্ট মোবিলিটি, ওকে, তো আমাদের কিন্তু জানা খুব দরকার, আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট এই কোশ্চেনগুলো। ওকে, ফাইন। এবার নেক্সট যদি আমাদের কাছে এখানে আসি, যে ঠিক আছে স্যার, এই পয়েন্টগুলো আমাদের কাছে ক্লিয়ার, এই পয়েন্টগুলো আমাদের কাছে নিউ এজ রোবোটিক সিস্টেম থেকে পড়তে হবে। আমার মনে হয় যে নিউ এজ রোবোটিক সিস্টেম থেকে যদি এই পয়েন্টগুলো তুই কভার করি, তুই আশা করি ইজি কোশ্চেন পেয়ে যাবি, তোর কমপ্লিট হয়ে যাবে। নেক্সট আমাদের কাছে নেক্সট যে চ্যাপ্টারটা থেকে আমি খুব ফোকাস করছি, সেটার নাম হচ্ছে কি ফ্রম রোবটস টু কোবোটস। ফ্রম রোবটস টু কোবোটস, দিস ইজ দ্য চ্যাপ্টার। ফ্রম রোবটস টু কোবোটস চ্যাপ্টারটা থেকে যদি আমি কথা বলে থাকি, যে ফ্রম রোবটস টু, জাস্ট আ সেকেন্ড, ফ্রম রোবটস টু কোবোটস,
তো যদি আমি এই চ্যাপ্টারটাতে কথা বলে থাকি ফ্রম রোবটস টু কোবটস, তো এই চ্যাপ্টারটার ক্ষেত্রে আমাদের কাছে কি যে আমরা এই চ্যাপ্টারটার মেন ডিলিংটা হচ্ছে যে আমরা ডিফারেন্স পড়বো। এই চ্যাপ্টারটার থেকে পরীক্ষাতে কোশ্চেন আসার চান্স হচ্ছে ডিফারেন্স বেস কোশ্চেন, যে ডিফারেন্সগুলোকে আমার কাছে ক্লিয়ার থাকতে হবে, যে ওই কোশ্চেনগুলো পারলে আমরা ইজিলি কমপ্লিট করতে পারবো। ফ্রম রোবটস টু কোবটসের মধ্যে আমাদের কাছে কিসের কিসের ডিফারেন্সের সব থেকে আগে পড়বো, সবার আগে যে ডিফারেন্সটাকে আমরা এখানে কভার করবো দ্যাট ইজ দ্য মেশিন ভার্সেস রোবট। যে মেশিন আর আমাদের কাছে রোবটের মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে, এটা যদি তোরা কেউ এপিসির বুক বা যে কোনো বুক পড়িস, সেই বুকগুলোতে সব কটাতে ক্লিয়ারলি লেখা আছে। আমি জাস্ট কিছু পয়েন্টস তোদের কাছে অ্যাড করে দিতে চাই, যে কি আমাদের কাছে মেশিন কোনো এনভায়রনমেন্টকে সেন্স করতে পারে না, রোবট ক্যান সেন্স দ্য এনভায়রনমেন্ট। মেশিন কোনো মানে কোনো মেকানিক্যাল অ্যাকশনকে অনলি করতে পারে, যেখানে রোবট কোনো কমপ্লেক্স অ্যাকশনকে পারফর্ম করতে পারে, ডিসিশন নিতে পারে। কোনো মেশিনের কোনো ডিসিশন মেকিং ক্যাপাবিলিটি থাকে না, বা রোবটের ডিসিশন মেকিং ক্যাপাবিলিটি থাকে। আমাদের কাছে মেশিনের ক্ষেত্রে সবসময় হিউম্যানকে দরকার হয়, হিউম্যান ইন্টারাকশনের দরকার হয়, বাট কোবটসের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যখন রোবট আমরা ইউজ করছি, রোবটের ক্ষেত্রে কোনো হিউম্যান ইন্টারাকশনের দরকার নেই। আমাদের কাছে মেশিন খুব ইজিলি কোনো চেঞ্জেসকে অ্যাডাপ্ট করতে পারে। আমাদের কাছে মানে তুই নতুন কোনো মেশিন তোকে বানাতে হবে, তুই ডিরেক্টলি কোনো চেঞ্জেস করতে পারবি না মেশিনের মধ্যে, বা রোবট যেহেতু স্মার্ট হয় তো ওর চেঞ্জেসটাকে নিজেদের মধ্যে অ্যাডাপ্ট করার ক্ষমতা আছে। তো এইগুলো হচ্ছে ব্যাপার। এক্সাম্পল যদি বলি যে ডিফারেন্সের মধ্যে আমি বলতে পারি ওয়াশিং মেশিন বা আমাদের কাছে কোনো একটা আমাদের কফি মেশিন, দিজ আর দ্য মেশিন। বা যদি আমি কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক আর্ম বলি, বা আমাদের রোবট ভ্যাকিউম ক্লিনার বলি, এরা হচ্ছে রোবট, এরা ডিসিশন মেকিং ক্যাপাবিলিটি এরা আছে, নিতে পারে নিজেদের ডিসিশন মেকিং। এবার আরেকটা ডিফারেন্স সম্বন্ধেও কিন্তু পরীক্ষাতে আসার চান্স খুব বেশি, সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে কি রোবট ভার্সেস কোবট। রোবট ভার্সেস কোবট থেকেও কিন্তু কোশ্চেন আসার চান্স প্রচণ্ড বেশি। এখানে বেসিক্যালি আমাদের রোবট আর কোবটের মধ্যে কী কী ডিফারেন্স আমি যদি ডিসকাস করে দিই, আমাদের কাছে রোবট আইসোলেটেড এরিয়াতে কাজ করে, যেখানে কোবট আমাদের কাছে অ্যালংসাইড হিউম্যান কাজ করে। রোবটস আমাদের কাছে কোনো সেফটি সিস্টেম থাকে না যদি হিউম্যান নিয়ার বাই থাকে, বাট কোবটের মধ্যে আমাদের কাছে বিল্ট ইন আমাদের কাছে ফোর্স সেন্সার বা টক সেন্সার থাকে, যাতে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে যে কোনো হিউম্যান এরর হচ্ছে কিনা। এটা আমাদের কাছে স্পিড আর পাওয়ারকে ম্যানেজ করার, আমাদের প্রচণ্ড হাই স্পিড আর পাওয়ারকে ম্যানেজ করার জন্য রোবট তৈরি হয়। বাট কোবট আমাদের কাছে প্রিসিশন, যে একটা কাজকে ভালো করে করব আর হিউম্যানকে সাথে নিয়ে করবো, তার জন্য আমরা ইউজ করছি, ঠিক আছে। আর আমাদের কাছে রোবট একটা লোকেশনে ফিক্স থাকে, বাট কোবট আমাদের কাছে আমরা ইজিলি একটা জায়গায় পোর্টেবল হয়, তো একটা জায়গার থেকে একটা মুভ করতে পারি। আর রোবট ইজ লিটল বিট কস্টলি, আর রোবট কস্টলি হয় আর কমপ্লেক্স প্রোগ্রামিং হয়, যেহেতু শুধু একা কাজ করছে। ওয়ারাস কোবট সেখানেতে একটুখানি আমাদের ইজি টু প্রোগ্রাম হয়, আর আমাদের কাছে ওখানেতে একটু কস্টটা একটুখানি কম হয়ে থাকে। তো আর তুই বলতে পারিস হচ্ছে আমাদের কাছে যে রোবট অটোমেটিক কাজ করে সেই ধরনের রোবটের উপর ডিফারেন্স, বা রোবট যদি আমাদের কাছে হয় অবশ্যই তার কস্ট বাড়ছে আর বাকিতে কস্ট কমছে। তো এই হচ্ছে আমাদের কাছে এই পয়েন্টগুলো আমাদের কাছে ক্লিয়ার করা খুব জরুরি। তো দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল রোবট ভার্সেস কোবট। এছাড়া স্যার আমি এই চ্যাপ্টার থেকে কী পড়বো, এই চ্যাপ্টার থেকে আমি আর পড়বো হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ কোবট, যে কেন আমাদের কাছে কোবট লাগছে, ইম্পর্টেন্স কী আছে কোবটের লাগবে কেন, বা কী দরকার আমাদের কাছে, ইম্পর্টেন্স অফ কোবটস, কী রিজনে আমরা কোবটসকে ইউজ করবো। ইম্পর্টেন্ট কোবটস সবার আগে যেটা হচ্ছে সেফটি, যে আমাদের কাছে যখনই হিউম্যানের কোনো ইন্টারাকশন হচ্ছে বা হিউম্যান কখনো পাচ্ছে তখন কি সেফটি দিচ্ছে। এই যে ফ্লেক্সিবিলিটি, যে আমি এটা রিপ্রোগ্রাম করতে পারি, কুইকলি ওটাকে চেঞ্জ করতে পারি, নিজের মতো করে অ্যাডজাস্ট করতে পারি, এটা আমার কাছে আছে। কস্ট এফেক্টিভ, খরচা কম হচ্ছে। পুরো অটোমেটেড সিস্টেমের থেকে যদি আমি একটা কোবটকে ইউজ করি, তাহলে আমার সিস্টেমের খরচাও কমে যাচ্ছে, আমি কম টাকায় বেশি কাজ করতে পারছি, ইজি ইন্টিগ্রেট করা যাচ্ছে, পুরো হিউম্যানকে রিপ্লেস করতে হচ্ছে না, আমি হিউম্যানের সাথে সাথে ইন্টিগ্রেট করতে পারছি। আর আমাদের কাছে কোলাবোরেটিভনেস তৈরি হচ্ছে, যে হিউম্যান আর এআই রোবট একসাথে কাজ করতে পারছে, তার জন্য আমরা ইউজ করতে থাকছি। তাই জন্য আমাদের এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর একটা শর্ট নোট খুব আসার চান্স আছে, সেটা হচ্ছে হিউম্যান রোবট কোলাবোরেশন। হিউম্যান রোবট কোলাবোরেশন, এই টপিকটার ওপরে একটা কিন্তু কোশ্চেন আসার চান্স আছে আমার মনে হচ্ছে, যে হিউম্যান রোবট কোলাবোরেশন কী সেটা। তো এইচআরসি হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যেখানেতে বেসিক্যালি আমাদের কাছে কী হয়ে থাকে, যে হিউম্যান আর রোবট একই সাথে একই জায়গাতে কাজ করে, আর প্রত্যেকে নিজেদের টাস্ককে পারফর্ম করে নিয়ে কমপ্লিট একটা কাজকে কমপ্লিট করে, মানে পুরো কাজকে করে। এবার এই রকম রোবট আমাদের কাছে তৈরি হয়েছে, যেখানেতে আমরা বেসিক্যালি কি হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের সাথে রোবটের পাওয়ারকে ইউজ করে নিয়ে আমরা একটা বেটার ফোকাস কাজ করার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে। তো এবার আমাদের কাছে এর কিছু আমাদের কাছে টাইপ আছে। প্রথম একটা আছে আমাদের কাছে
কোঅ্যাক্সিডেন্স মানে কি বেসিক্যালি হিউম্যান আর রোবট সেম ওয়ার্ক স্পেস শেয়ার করে বাট ইন্টারাক্ট করে না। আর একটা হতে পারে আমাদের কাছে সিকোয়েন্সিয়াল, যে রোবট আর হিউম্যান পরপর কাজ করে, একজন ফিনিশ করে তারপর একজন কাজ করে। একটা কোঅপারেশন, যে বোথ সেম কাজ করছে বা ডিফারেন্ট পার্টে করছে। আর লাস্ট হতে পারে হচ্ছে ফুল কোলাবোরেশন, যেখানে রোবট আর হিউম্যান পুরো জয়েন্টলি কমপ্লিট কাজ করে নিয়ে কোনো একটা কাজ করছে। তো বেসিক্যালি এটা একটা পয়েন্ট হতে পারে। তো হিউম্যান রোবট কোলাবোরেশন থেকে টাইপ অফ শর্ট কোশ্চেন 2 মার্কস বা 3 মার্কস কিন্তু আসার চান্সেস আছে। তো এই পয়েন্টগুলো, এই পার্টগুলো কিন্তু আমাদের পড়া খুব জরুরি, আর প্রত্যেকটা সম্বন্ধে আমাদের আইডিয়া রাখাও খুব জরুরি আমাদের কাছে লাগছে, ঠিক আছে? ওকে, এটা হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমাদের কাছে, তো এই পয়েন্টগুলো আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে। নেক্সট আমাদের কাছে আসছে হচ্ছে কম্পোনেন্টস অফ রোবট। আমি একটু কম্পোনেন্টস আছে, আমি প্রোগ্রামিং, অনেকে প্রোগ্রামিং বলছে, টিউরিং টেস্ট বলছে, আমি আসছি এই পার্টটা আমি যখন ডিসকাস করবো তখন আমি ওই পার্টটাতে যাবো, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমার কাছে কী আছে না, আমরা আসছে হচ্ছে কম্পোনেন্টস অফ রোবটস। কম্পোনেন্টস অফ রোবট পড়তে গেলে আমাকে কতগুলো পয়েন্টকে ক্লিয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? কতগুলো পয়েন্ট আমাদের ক্লিয়ার করা দরকার, যাতে আমাদের কাছে কম্পোনেন্টস অফ রোবটটা আমরা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি কী আছে কম্পোনেন্টস অফ রোবট। কম্পোনেন্টস অফ রোবটের মধ্যে সবথেকে বড় পয়েন্ট, যেটা হওয়ার আগে পয়েন্ট, যে পয়েন্টটা অ্যাড হবে, সেই পয়েন্ট ইজ কল্ড এজ দ্য গিয়ার। গিয়ার হচ্ছে সবচেয়ে বড় পয়েন্ট। গিয়ার হচ্ছে কি আমাদের কাছে একটা রোটেটিং সার্কুলেটরি মেশিন, যেটা আমাদের কাছে বেসিক্যালি কী থাকে, যার মধ্যে কিছু টিথ থাকে, যেগুলো আমাদের কাছে একজনের সাথে কানেক্ট হয়ে নিয়ে আমাদের কাছে একটা মুভমেন্ট ক্রিয়েট করে, সেটাই হচ্ছে আমাদের কাছে গিয়ার। এবার আমাদের কাছে গিয়ার কী করতে লাগে, স্পিডকে চেঞ্জ করা, আমাদের ডিরেকশানকে চেঞ্জ করা, বা ম্যাগনিটিউডকে চেক করা, যে আমাদের কাছে কতটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে সেই চেঞ্জ করার জন্য আমরা গিয়ার ইউজ করছি। প্রথম কী কী পয়েন্ট আছে এখানে, গিয়ারে কী কী কাজ করছে, ইম্পর্টেন্স অফ গিয়ার কি, প্রথম হচ্ছে টর্ক। আমাদের কাছে গিয়ার আমাদের কাছে টর্ক প্রোভাইড করে। টর্ক মানে কি, টর্ক ইজ দ্য ফোর্স যেটা দিয়ে আমাদের কাছে একটা জায়গা থেকে মুভ করে, সেই টর্কটা হতে পারে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের কাছে পয়েন্ট নাম্বার 2, আমাদের রোটেশনাল স্পিড প্রোভাইড করে। রোটেশনাল স্পিডকে আমাদের প্রোভাইড করে হচ্ছে আমাদের গিয়ার। নেক্সট হচ্ছে আমাদের কাছে কি, কখনো মোশনের ডিরেকশন চেক করার জন্য আমরা ইউজ করে থাকি হচ্ছে আমাদের গিয়ারকে। আর লাস্ট হচ্ছে আমাদের কাছে কি, আমরা যদি বেশি ফোর্স, যেটা টর্কই করছে, যে টর্ক অ্যাপ্লাই করার জন্য ইউজ করতে থাকি। এবার এখানেতে আমাদের কাছে একটা পয়েন্ট আছে, পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ার রেশিও। গিয়ার রেশিও কী হয়, বেসিক্যালি আমাদের কাছে একটা গিয়ার এরকমভাবে থাকে, তার সাথে আরেকটা গিয়ার এরকমভাবে কানেক্টেড থাকে। তো এই দুটো গিয়ারের সাইজের রেসপেক্টে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের কাছে গিয়ারটা কীরকম মুভ করবে বা গিয়ারটা কী কাজ করবে। আর এই গিয়ারটা কার উপর ডিপেন্ড করে, এই গিয়ার এখানেতে, যে এই গিয়ারটার কতগুলো তিত আছে আর এই গিয়ারটার কতগুলো তিত আছে। তাহলে বেসিক্যালি আমাদের কাছে যেটা ইনপুট গিয়ার আর যেখানে আউটপুট গিয়ার, তাদের মধ্যে তিতের যে রেশিও, যে আমাদের ইনপুট গিয়ারে কতগুলো তিত আছে আর আউটপুট গিয়ারে কতগুলো তিত আছে, সেই জিনিসটার রেশিওটাকে আমরা বলছি গিয়ার রেশিও। তো গিয়ার রেশিওতে ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্ম গিয়ার রেশিও। এবার পরীক্ষাতে একটা কোশ্চেন আসার চান্স আছে, যে তোকে বললো যে ইনপুট গিয়ারে 3টে তিত আছে, আউটপুট গিয়ারে 5টা তিত আছে। এবার আমার তাহলে কি হবে না, আমার স্পিড বাড়বে না স্পিড কমবে, এটা আমার কোশ্চেন আসে। তো সবসময় মাথায় রাখবি যে আমাদের যদি গিয়ার রেশিওর ভ্যালুটা, গিয়ার রেশিও, তাহলে এইটার ক্ষেত্রে গিয়ার রেশিও কত, 3টে ইনপুট 5টা আউটপুট, তাহলে আমাদের কাছে ইনপুট বাই আউটপুট, তাহলে 3/5 হচ্ছে আমাদের কাছে গিয়ার রেশিও। এবার যদি আমাদের কাছে গিয়ার রেশিও এরকম 3/5 হয়, মাথায় রাখতে হবে একটা পয়েন্ট, যে গিয়ার রেশিও যদি আমাদের কাছে মোর দ্যান 1 হয়, তাহলে আমাদের কাছে স্পিড আমাদের কাছে কমে। গিয়ার রেশিও 1-এর বেশি হলে, 3/5 যদি আমার 1-এর বেশি হলে, স্পিড আমাদের কাছে কমে, স্পিড ডিক্রিজ করে। আর গিয়ার রেশিও যদি আমাদের কাছে 1-এর থেকে লেস হয়, তাহলে আমাদের কাছে স্পিড ইনক্রিজ করে। তা আমাদের কাছে যখন গিয়ার রেশিও 3/5, তার মানে বেসিক্যালি আমাদের কাছে কী হবে, আমাদের কাছে স্পিড ইনক্রিজ করবে, কারণ 3/5 ইজ লেস দ্যান 1, তাহলে আমাদের কাছে স্পিড ইনক্রিজ করবে। বাট যদি এমন কিছু হতো যে 7/5 আসতো, ওটা গ্রেটার দ্যান 1, তাহলে বেসিক্যালি আমাদের কাছে কী করতো, স্পিডটা ডিক্রিজ করতো। আর স্পিডের সাথে টর্কের সম্পর্ক হচ্ছে পুরো উল্টো। স্পিড যদি বাড়ে টর্ক কমে, স্পিড যদি কমে তাহলে টর্ক বাড়ে। এইটা কিন্তু গিয়ার রেশিও আমাদের কাছে একটু মনে রাখতে হবে, প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যে গিয়ার রেশিও কী। আর তোকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে কোনো কোশ্চেন দিতেই পারে যে গিয়ার যদি এইটা ইনপুট গিয়ার আর এটা আউটপুট গিয়ার হয়, তাহলে আমাদের স্পিড বাড়বে না কমবে। তো তোকে জাস্ট দেখে নিতে হবে যে ফ্র্যাকশনটা যেটা আসছে সেটা 1-এর থেকে কম না বেশি, মানে অ্যাকচুয়ালি ওপরের নাম্বারটা নিচের থেকে ছোট না বড়। ওপরের নাম্বারটা নিচের থেকে ছোট হলে, ঠিক আছে, তার মানে বেসিক্যালি আমার স্পিড কমবে, আর ওপরের নাম্বারটা যদি নিচের থেকে বড় হয় তাহলে আমাদের স্পিড বাড়বে।
এই হচ্ছে আমাদের বেসিক কনসেপ্ট। আচ্ছা, নেক্সট একটা কোশ্চেন আসার চান্স খুব বেশি আমি দেখছি না, সেটার নাম কি, এটা হচ্ছে স্পার গিয়ার ভার্সেস হেলিকাল গিয়ার। এটা আমাদের কাছে কিন্তু আসার চান্স বেশি, এটা আমরা একটু মন দিয়ে করে যাব। এটা হচ্ছে আমাদের কাছে কি স্পার গিয়ার ভার্সেস আমাদের কাছে হেলিকাল গিয়ার। হেলিকাল গিয়ার এই দুটো বড় দেখা। বেসিক্যালি আমাদের কাছে স্পার গিয়ারের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে কী হয়, তার তীরগুলো স্ট্রেট হয়, বাট হেলিকাল গিয়ারের ক্ষেত্রে তীরগুলো অ্যাঙ্গেল থাকে। এটা আমাদের কাছে সিম্পল হয়, আর এটা আমাদের ইজি টু ম্যানুফ্যাকচার হয়, বাট হেলিকাল গিয়ার একটুখানি কস্টলি হয় আমাদের কাছে ম্যানুফ্যাকচার। এটা আমাদের কাছে প্যারালাল ইউজ করা, এখানে আমাদের এখানে ট্রান্সমিট এখানে একটুখানি রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্যাঙ্গুলার ফর্মে থেকে করা হয়ে থাকে। তো বেসিক্যালি আমাদের কাছে স্পার গিয়ারের ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে বড় কেন ইউজ করা হয়, যে এটা আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণ নয়েজ ক্রিয়েট করে, বাট এটাতে আমাদের কাছে লেস নয়েজ, আমাদের কাছে নয়েজ হচ্ছে অনেক বেশি কম হয়, এখানে লেস নয়েজ হয়ে থাকে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের কাছে এর যে লোড ক্যাপাসিটি হচ্ছে লো, এরা কম লোড নিতে পারে, কম লোড ক্যাপাসিটি, লো লোড ক্যাপাসিটি হয় এটা আমাদের কাছে। আর এইটার ক্ষেত্রে আমাদের হাই লোড ক্যাপাসিটি হয়ে থাকে, এটা লোড ক্যাপাসিটি প্রচণ্ডভাবে অনেক বেশি হাই লোড ক্যাপাসিটি হয়ে থাকে। তো এইগুলো আমাদের কাছে গিয়ারগুলো মনে রাখা জরুরি। স্পার গিয়ার, হেলিকাল গিয়ার, আরও কিছু রকমের গিয়ার তোদের বইতে আছে, সেই পয়েন্টগুলো একবার একটু পড়ে নিবি, চোখ বুল নিতে পারি, লাগতে পারে, ঠিক আছে। আর তার সাথে সাথে আমাদের কাছে ইউজ করতে পারি। ওকে, ওকে, তো দিস কাইন্ড অফ থিংস আর there. So this kind of question can come. Okay, the spar gear versus helical gear, this kind of question. Next question is sensors. Okay, okay, I think someone is joining from outside. Okay, I am trying to speaking in Hindi. Okay, so I think you can understand now. Okay, so next the point is called the sensors. Okay. Uh, Next point is sensors. Sensors. So what is sensors? Sensors are the devices that can detect physical changes, that any kind of physical changes that is happening in the environment. If I want to sense anything, if I want to collect any kind of information from the outside environment, that's why we use the sensors. Okay. So sensors are used for taking different kind of information. Okay, taking different kind of information inside the robot or inside the devices, that's why you use the sensor. So what are the important questions that can come inside from the sensors chapter? First is the internal versus external sensor. That is the very important question, internal versus external sensor. Sensor, that is very important question. Actually internal sensor means that sensor that is actually inside the inside the state. Okay, you are using the sensor inside the board, that kind of sensor is called internal sensor. Like the monitor has its own internal sensor, but some sensor, the sensor which is actually placed outside, which can take the information from the environment, they are the external sensors. Okay, so that means if you can ask me that what, sir, can give me some example, you can say the velocity sensor, or you can say the temperature sensor. These are the actually integral part. These are placed inside the motherboard, inside the device of the robot, inside the main device, main component of the robot. That's why it is called internal sensor. But if you ask me the external sensor, what is it? Suppose obstacle detection, you are using the ultrasonic sensor, it is used for the obstacle detection. Or you are using the light sensor, you are using the sound sensor, and this sensor should be placed outside of the robot to take information, right? So that's why these devices are called as the external sensor. Okay, so actually this sensor, the internal sensor, is used for control and feedback loop. Okay, actually it is inside and it takes the for control and feedback loop multiple times. Whereas if you are using the external sensor, external sensor actually take the direct physical information. If you are using any kind of you want any kind of physical interaction, or if you want any kind of physical information directly, like suppose you are using a automated car, or your autonomous car. If you are using an autonomous car, you need the external sensor, because this sensor should take the information from the outside and should give you the information. By using that information, you can detect the situation. That's why external sensors are also very important, they are very required. So these points are very important, that which internal sensor versus external sensor, the difference is very important.
important. And now the next point is the very important point from where lots of MCQ can come this from this chapter. This is the type of sensor, that what are the types of sensor that we have to understand, that what are the types of sensors are there. So lots of types of sensors are there, you have to remember it. Types of sensor, there are lots of different types of sensors are there. First point number one is the proximity sensor. Proximity sensor. Proximity sensor, what is the use of it? The use of the proximity sensor is very simple. It is actually used for detect the nearby object. If you want to detect any kind of nearby object, what is nearby object of anything, or you can also you can say you can detect the obstacle directly. You can detect the obstacle using the proximity sensor. Okay, if you want to detect any kind of obstacle nearby, you can use the proximity sensor for detecting the obstacle. That is a very important use of it. Okay, you can use the in the factory automation or the collision avoidance, you can use the proximity sensor. Next point is the vision sensor. Vision sensor is nothing but the camera that we are using here. Okay, it captured the images, also you can recognize the objects. Okay, this is actually using for inspecting the thing. If you want to inspect something, if you want to detect something, you can use the vision sensor. That is the use of the vision sensor. Next point number 3 is the temperature sensor that you are using. The point number 3 is the temperature sensor that you are using. Temperature sensor is the same thing, is used for measuring the temperature of the robot in a different environment. If you are using the computer, you can see the temperature of the computer as well. This is a temperature sensor used for measuring the temperature of the device. So that's the for measuring temperature of the device, we use the temperature sensor for that. And also there is a sensor called velocity sensor, which can actually detect the speed. Okay, if you want to detect the speed of a device or something like that, you can use the velocity sensor. It measures the speed or the movement. Okay, that how much a device is moving. In lots of, if you are using your mobile phone, there is actually velocity sensor, or they can use actually, you can check the speed control navigation using the velocity sensor. This kind of thing. Next is torque sensor. There is a sensor called force sensor. The same thing we name as a torque sensor. Force or torque sensor. This device actually used for measuring the force. Okay, is it actually applied during gripping or something? Suppose you are punching in a bag and you want to measure the how much force you are applying for when you are punching. This force or torque sensor is used. Next, the ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor is the same sensor that is works like a structure of sonar. You learned about sonar in your physics lots of times. So ultrasonic sensor are like it actually radiates some sound waves, and when it get any kind of obstacle in the front of it, it gets reflected. So there is other part of the ultrasonic sensor which can receive that, and it can detect the amount of distance, can actually measure the accurate distance. For measuring the distance and measuring the obstacle, we use the ultrasonic sensor. Next, there is a particular sensor, it's called as the GPS sensor is there. There is a sensor called GPS sensor. GPS sensor is actually used for the geographic location data, that where you are placed in this whole region, where you are sitting, where you are doing anything. This sensor is called GPS sensor, that is used for provide the geographic location and data. And last but not the least, point number is the gyroscope. Is the gyroscope sensor that is actually measure the orientation. That suppose you are using your mobile phone, and in the mobile phone you are rotating the mobile phone, and the mobile screen is automatically rotating that in that formation. If you are using it in a portrait format, it is in portrait form. If you are vertically just putting it in the horizontally, so it will be automatically in the horizontal format. How it is possible? Using on the gyroscope sensor. The gyroscope sensor actually can detect the orientation. Okay, it actually measure the orientation and the angular velocity, and depending on that it can use. You play lots of mobile games using the sensors in your mobile phone, and that actually measures the using the gyroscope, the how much you are angularly rotating the device, and it is automatically changing its position. So these are the different types of sensor that we use. Okay, so you have to know about these sensors, because in the MCQ section this kind of question can come, that if you are using this sensor, okay, if you are using this sensor, then using that sensor it can detect this one. MCQ can come.
Okay, you are one ask question is there, can you explain one real life application of the sensor in smart home? In smart home, there are lots of sensor. First, a sound sensor that is actually used. Sound sensor, using the sound sensor, you can use the automated speaker system like the Alexa and Google. You can ask something and it can give you the answer using the sound sensor. Also, you can use the automatic light sensor, that the light, it depending on the amount of light in the room, it will turn on or turn off the light. Also in the AC, smart AC, there is a temperature sensor. Depending on the outside temperature, it can actually change its temperature. So these are the lots of examples you can use in the smart home, and these are very important. Okay, so you can use this one in the sensors. So this point should be very clear. You should understand this point very clearly, because this should be if you when you are writing the answers, or if you are understanding any MCQ, this point should be very clear. Next point that you have to answer, that is the called as the actuator. Next point is the actuator. So what is the actuator? Actuator is the actual device that converts the defined within the multispectral hyperspectral vision sensor. You can use this, you can use these questions, but these questions, there is chances very less. I will come to that point after completing the actuator. I am coming to that point. Okay. So next point where we are covering, that's called as the actuator. Actuator is a device that converts the energy. What kind of energy, sir? It's the electrical energy. Electrical energy into the physical motion, like the motion, like you are using it is like a muscle. It's a muscle kind of a thing. So it is used as a muscle for moving from one space to another space. That's why you use the actuator sensor. Now there are two types of actuators are there, and from there the question can come. So from the actuator, the first a question what I can say, that what is a very important question which covers all these things. What is the linear versus rotatory actuator? Linear versus rotatory actuator, you can say. So these are the very important question. Linear actuator actually produce the straight line motion. If you want to go for straight line, we use the linear actuator. But if you ask me that you want to go to the rotational way or circular motion, you know the rotary actuator. It actually move backs and forth along with the one axis, but in the rotary it actually rotate around the axis like a rotation. So it is used for pushing. Suppose if you are using linear actuator, it will be used for pushing, pulling, or something extending or gripping. That's why you use that. But if you are rotatory is for rotating the joints or wheels or something like that. So types: linear motor, or you can say cylinder, they use it, and also DC motor, servo motor, they are actually rotary actuator. So depending on the actuator, you can use it. Now a very important question is there: so why motor is one of the important actuator? Motor, what is the use of it? So first you have to understand there are lots of different motors are there. You have to remember these motors, because this can be a question. Motors. What are the motors? Types of motors are there? First is the DC motor. DC motor is a normal motor. It is actually simple speed control voltage motor. Okay, you can change the speed, you can change the voltage, depending on the voltage it can change the speed. So this is a DC motor. It's a very important motor. Next is we use a servo motor. Servo motor is another type of motor. In this servo motor, it is precise angle control. It's also rotatory actuator, that if you want to move only certain side, you want to move in the certain way, certain angle, then we use the servo motor. In the robotic arm, where the movement is very subtle or mainly angular specific, then we use the servo motor. Servo motor is required when we are the angular specific motor rotation is there. Next is the stepper motor. Point number 3 is the stepper motor. Stepper motor means if the motor is a fixed angular step. Okay, so actually it's the same kind of a servo motor, but it is a very high torque motor. If you are using a stepper motor is a very high torque motor that is actually used for high speed control or high speed movement. That's why you use that. Okay, so that's why we use the stepper motor. And the last one is the hydraulic actuator. Hydraulic actuator is very important question. Okay, the hydraulic actuator is used for if you it is use a particular type of fluid pressure, and depending using the fluid pressure, it actually put a high force output. Depending on the we use the for the industrial robot, for moving an industrial robot, actually we use the this kind of thing, this kind of sensor. Okay, high speed actuator we use that.
Next is the pneumatic actuator. Pneumatic actuator is a compressed air. Actually, it's a very fast, and it's very fast and lightweight. That's why you use it. Okay, and it's used for the pick and place robot. If you want to move a robot from one place to another, that's why you use it. Okay, so that's why we use this kind of thing. Okay, there is another question. Okay, stepper motor is a type of motor that we use. Okay, it's a better motor than the servo motor, and it is also used for a precise movement. So suppose you want to rotate only a specific angular step, that's why you use the stepper motor. It's a very popular motor that we use in daily life. Okay, for the robotics things. Okay, you have put two questions here. Which component is responsible for processing data and making a decision in the robot? It's a very easy question. It's the thing is called controller. I am coming to that point. The controller is the main device that is used for actually processing the data. And next is the which type of sensor is used to detect the obstacle. Obstacle is always detected by the ultrasonic sensor, because temperature detected, temperature gyroscope is not there, actually not there. It's the ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor can detect the obstacle in the front of the device. Okay, fine. So let's come to the last point, which is a very important point as well. That point is called as the controller. The controller is the brain of the robot. The main brain of the robot is called as the controller. Brain is the main part. That part will be used for this taking the decision. Okay, for commanding, for after taking the information from the sensor, it actually process that information, and after that tell the actuator that what you have to do. This thing is done by the controller. Controller is the one of the brain of the robot. It processes the sensor data, it makes the decision, and it sends the command to the actuator. That's why you use it. Okay, and from here, if you have to remember, okay, does not rotate in a discrete step. No, stepper motor. So the type of motor that rotate in a discrete step actually, but the servo motor does not. Oh, yeah, yeah. Very good answer. Also, near is what I am saying here. What is the use of the controller, sir? What is the use of the controller? Why we use the controller? The controller is used for some specific task. There are some steps that you have to remember. The how, and a very big important question. Okay, it's a very important question for that full for 3 or 4 marks. That what are the how the control system works? This is a very important question. How control system works? This is a very important question. So how control system work? First, the step one is the input. First step is the input. It will take the input. First step. Next is the controller. It actually takes the data. It takes the data. Let's go to the controller. Next, it will go to the actuator. Actuator. After going to the actuator, it will process the robot. The robot process that thing. After the actuator, robot actually do the work, or you can say process the thing. After processing, there is a part that everybody fails to write, that is called as the feedback. It's a very important step, feedback. That after completing, suppose I am doing a particular task, I have done it for the first time, and I take the feedback that how much I have completed, and that's the amount of work there is the error, so I have to commit back, and then it comes under a loop that it do the same thing again. It again takes the input, it actually passes to the controller, and then they process it, and then they again take the feedback, and this way this thing goes on. This is the work of a controller system. That control system always take the input, process it using the controller, then actually put it in the work. After putting the work using the actuator, it takes the feedback, and depending on the feedback, it actually returns the decision. That's the complete thing. In this way, this control system works. So you have to remember this thing. Okay, so in the real life control work system, lots of example you have to understand. Okay, one is the air conditioner is a very important example. Refrigerator is a very important example. Ceiling fan is a very important example. Robotic arm is an example, and autonomous car, that is also an example. So these are the devices, these are the things that you have to remember as an example for understanding the control system. Okay, and you can can be a question like how explain how or the air conditioner works in the control system. So you have to write it like air conditioner system has a temperature sensor. It detects the outside temperature, then pass it to the sensor. After passing it to the sensor tells the devices to turn on the motors
to make it cool, okay, and after that when the temperature reaches to that, it take the feedback and stop doing the loop. So this is the way all the system works. We have to explain it properly for the 4 or 5 marks. This kind of marks will be for this kind of marks, they have to write it properly. For every step you have to mention properly. So these are the points, okay, you have to remember it. So that's all for the robotics part. If you ask me the robotics part, you have to remember this thing. You have to remember robot, cobot, sensor, actuator, controller, gear ratio, feedback loop, autonomous car. This kind of part, it will be very important for you. Okay. And what I have told you, from the gears and the sensors, most of the marks you have to score. You have to score, okay, properly. So that's why you have to focus in this side. Okay. I hope it's clear for you guys. Okay. Fine. So these are the things you have to understand. Next point you can we can go for is, okay, so PID control system. PID control system, what I have told you, that I told it in the morning, that PID control system is a specific type of control system that is we use in the for the more accurate thing. Okay. Uh, uh, it's not a problem that you are making English writing any mistake during the writing it in English, okay. But the main thing is you have to maintain the keywords, the words I am saying, that should be maintained properly. If your keywords are correct, if your intentions are correct, no grammatical errors will be checked, okay. In the robotics, or if you ask me in the computer, they are not check any grammatical mistake. The main point here that they have to, your answer should be very accurate with the keyword. That should be very important. Next point that we are saying here, the PID is the proportional integral derivative controller. Proportional integral derivative controller, what it does, that proportional, that the suppose you are having a machine, okay, and that machine is moved, just doing some kind of error or putting some kind of error, and proportional derivative controller, what is the use of it? The use of the proportional derivative controller is to, first, it actually measures the amount of error you have to take in record, because when a machine generates lots of error na, so the whole error is not required, some part of the error is required, right? So that's why the first is the proportional, okay. Next is the integral. So all time we use the different parts of the error and take it as a whole, and we make it a sum of the all the errors. That thing is called as the integral. And then we using that the integral part of error, we use that, and using that thing we want to predict that what will be the error in future it may happen. This is that PID control system work. So they actually take different portions of error from the important errors, then make it integral, and then take the decision that how you have to generate the thing and how you have to work it properly. That's the concept of the proportional integral system that we use in daily life. Okay, it's a very important kind of a controller that we use. Okay, this is a PID. PID is a very important part. So that's all. That's the points you have to remember. These are the points you have to cover. Okay, fine. So that's we can discuss about the robotics. After that, I want to jump into the coding part, because in the AI part there's not no require of such a discussion. I can share some points to you, but I want to go for the coding part for now. So in the coding part, there are some things you have to remember. See, in the question paper, what I have seen in the last things, that what are the things in the coding part you have to remember. You have to be very specific about the list. You know all the functions of the list, and how a list works. It's a very simple thing. It's a box where elements are stored. Suppose 2, 5, 7, 8, 9. These are the way elements are stored, and every element has an index 0, 1, 2, 3, 4 is the index, has an index, right? Similarly, it has an index of -1, -2, -3, -4, -5. And now the thing is, there are some specific operations, functions are there that we can use for doing some operation. What the functions are there, sir? We can use the append function. Append function is used for adding the element in the last. There is a function called, you can say, insert, which can insert an element in a specific index. There is a function called find, which is used for finding the element. Suppose anyone is asking me, suppose the list name of the list is L, and if anyone is asking me what is the index of 7, sir, so I can write directly like print L dot find 7.
So this is a direct way you can write it. So append, insert, find. If you want to arrange the element, there is a function called sort. If you want to delete an element, there is a function called remove. These are the functions. These are the functions. The most important function you have to study. If you understand these functions clearly, that how these functions are working, what is the use of it, what will be the output. Okay, that is the very important part. Okay, program comes in 9 marks, yes, and this program 9 marks you can score it very easily. Okay, just you have to be very clear about the functions, how the functions are working. If you know the function, how functions are working, how functions are used for taking the decision, then you can do it very easily. But functions should be clear. So if you are having your book, you just take this, you just see the functions, or how the what is the output of the function. Then if you are getting the question, the add a element at the last, you will remember, okay, sir said that the append function we have to use. Append function should be used for adding the element in the last. That's why we use the append function. So each function should be very clear for you. That's the very important part. Okay, okay, fine. Now dictionary will be there. No, there is a very less chance of getting dictionary is there. But in the dictionary, there are going to be very easy question. Let me tell you. Suppose there can be a question like I am giving you an example. Suppose I am having a dictionary called D, where I am having is apple. I am having an apple, which is having value 2. I am having a banana, which is having a value called 3. Suppose it's a dictionary. Now what people tell me, that suppose in the question it is written that it can be output question, that it is written that of apple d of apple is equals to 7, fine, and they have written that of orange d of orange double quote is there is equals to 5, and now it is printing the D, it is printing the dictionary. So what will be the output? So see what they have done, that they have changed the value of the apple to 7. So they have changed the value of the apple from 2, it is becoming 7, and also they are saying the orange is 5. So that means they are adding a new element called orange. So apple is 7 and banana is there. The banana is 3, and there is a thing called orange. Orange I have added newly, orange is equals to 5. So this is the way, this will be the output of this one. So this kind of dictionary question can come, but these are the very easy questions. You can answer the question very easily. So that's why you don't have to be worried about. Okay, what kind of output question can come? If you take an output question, like suppose they can ask you output question like, suppose you are having a string called artificial. You are having a string like this, okay, artificial. Now here suppose s is there, okay, and there I finding the s dot print s dot index of I. So they are asking a question like this. So if you are asking what is the index of I, 0, 1, 2, 3, so it will be output with 3. They can write that s dot upper. So that means you have to write it in the uppercase form, or it should be written like artificial. So you get it right. So these functions, you know what I am saying repeatedly, the functions, or what are the functions you have to study, that should be very clear. Because the functions, if you know the function, you can do it very easily. There will be no issues like that. Okay, this is a very important part. Functions should be very important. If you have to understand the functions properly, so you can answer all the questions directly. Fine. That's all. So next thing is the what I have discussed about the string and list. I think you have understood this list. Okay, okay. Yes. So that's the thing. The next point, that is the thing, is the called tuple. Tuple is a very important point here. Why I am saying tuple? Tuple is very important because the tuple, or if you understand the list now, then you can do it the tuple properly. If you understand the list, you can do the tuple properly. There is no issue like that. Why? Because if you are getting any tuple based question, now you are getting a tuple like suppose you are having a tuple called 2,
4, 7, 8, 9. You are having a tuple, and then you have to do something. So you have to do perform any operation like adding element, changing element, something. You can't do it in the tuple because in the tuple you know it's a non-mutable thing. You can't change it, right? So what you can do is you can change it. So suppose only change the tuple to list. You have to make it in the list listy, and then do all the list operation like adding the element, arranging the element, do whatever you want. And after doing the lots of stuff, what you have to do, you have to move back to the tuple. You have to write here t equals to tuple L, like that, and then just make it print t again, done. So this kind of thing, if you are getting any tuple question, answer it, because it is just similar to the list. You don't have to change lots of things, only you have to follow the list structure, and you can do it very easily. So that's why you can do that. So there is no problem at all, so you can do it properly. So this kind of list, tuple, and string same thing. Functions are there: upper, lower. Upper is for making all the letters capital, lower is for making all the letters in the small. If you want to find a specific element, you can use the find function. If you want to replace a specific thing, you can use the replace function. These are the things you can do. Okay, if you want to count a specific letter, that what is the letter, how many times the A is there, how many times P is there, you can use the count function as well. So this function you have to remember. Okay, so open your book, revise that what are the functions I have to study properly, and if you go through that, you can do it easily. Okay, clear. And next part that you have to cover properly, that is the point is called as the bar chart. Bar chart is the very important chart, actually not chart, actually the chart. The chart you have to understand properly, because in the chart, if you see the things now, all the codes are same in the every possible question. Okay, chart, for the charts all the codes are same. What is different here, that's the chart type of. Suppose if you are using the bar chart, it should be plt dot bar bracket in x comma y. If you are using the line chart, it will be plt dot plot, it will be bracket x comma y. And if you are using pie chart, it will be like plt dot pi, it should be like x comma label y, it should be written like this. And if you can write scatter plots, it will be like plt dot scatter, so x comma y. So you can use that chart. Only these lines of code are different for four different charts. You are having four charts only. Okay, bar chart, plot, bar chart, line chart, pie chart, and scatter plot chart. But or for the four different, all the codes will remain same. The same thing, the same x values, y values, import matplot, lib.py plot as plt, everything will be same. Only the difference will be this line. Otherwise, all the lines will be same. You don't have to change anything. All the lines will be same. Only you have to change this one. This is the most important thing. So the point is, you have to redo the chart. You can solve this kind of question, then it will be easy. Next, you will get a slab based program. In the slab based program, you will get a thing like, suppose if x less than equals to 90, then print like this or something, calculate. If x more say greater than x greater than 9 greater than 75 and x less than 92, like this. So this kind of question can come, which is a very easy question. Only you have to take the input like x equals to int input, like that, and depending on the condition, there is a table will be given. Depending on the condition, you have to perform the print operation. That's all. This type of question can come. Okay, and we have just only remember one thing. First condition will be if, next one will be elif, next how many times are there should be elif. But for the last condition, you don't have to write elif. For the last condition, you will write else. That's the thing you have to maintain, otherwise all the things will be okay. Last but not the least, there is a part of number program. Now you can ask me, sir, there can be possible all the different number programs are there, so what are the questions should I answer? See, I am giving you a suggestion. Try to solve this program. If you, I think these questions can come. I am not setting the question paper of the board, so I don't know clearly. But I think this kind of question can come. Prime number is a very important question. Perfect number is also a very important question. Next is the even number is a very important question. Palindrome is a very important question. Even number, palindrome number is a very important question. Okay, and you can ask me neon number is a very important question. Neon number is a very important question.
And this question should be done. Okay, these questions are very important. So this 3 4 5, if you understand this 5 question, if you understand the structure of this 5 question, then you can solve it very easily. This 5 questions should be answered properly, but you have to remember the logic. Okay. 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 So for the chart, what I have said, that all the codes of the chart will be same. Okay, charts for the, so all the charts will be same, but the point is only the difference thing will be the line, or that thing you have to line. Okay. Okay. Next is the, what you have asked, that what chart, that's a point. Okay. Elif, the elif is actually when you are having the condition. Okay. Mm, okay. So all the, if you are getting a elif means after getting the if there, if you want to put any other condition, then you have to use the elif. Okay. These 5 questions are the number program. Sometimes they have asked a question like, check a number is a prime number or not, check a number is a perfect number or not, check a number is an even number or not. You have to write a program to check a number is an even number, perfect number, or this kind of number or not. For checking that thing we use that one. Okay. Somebody asking me the logic of the neon number. Logic of the neon number is, a number is called neon number when the square sum of the digit of the square of the number is equal to the original number. Let me give you an example. Suppose taking a number called 9. What is the square of 9? What is the square of 9? Square of 9 is actually 81. If we do the sum of the digit of 81, if we do the sum of the digit of 81, 8 plus 1, which is equals to 9, so these are the same. So then we can say it is a neon number. Neon number means the square of the sum of the digit square is equals to the original number. That's why it is called neon number. I hope it's clear. This question you have to answer properly. Okay. So these are the number program question. I want that everybody, when you are giving the exam, please try to focus on the programming. It's taking 9 marks. For each program we are having 9 marks, and the list program all the instruction will be given. For the string program all the instruction will be given, so you can't skip. Okay, you have to answer it, you have to answer it properly for getting the full marks. That's a very important part. Okay, that's all about the programming. Okay, just try to focus on these programs, you can do it easily. I hope so. Fine. And last but not the least, what are the parts of AI, sir, I should do? What are parts of AI I should remember? See, what I can see that from the AI, lots of things are there in the syllabus. But you can use it, the theory part. The theory part, if you cover the theory part properly, if you understand the theories properly, then there is no problem at all, because in the theory part everything is covered. In the theory part, if you see the things properly, all the things are covered. Just you have to focus on the, what are the chapters. There are lots of chapters, division are there, so you have to understand the chapters, that which chapters I have to focus more, then you can do it easily. So let me tell you that what will be the first priority and what will be the last priority of that in the chapters, that you can do it very easily. See, the most important part in the AI part, the first is very important part, the AI project cycle is a very, very, very important part. I am saying it to you. AI project cycle. AI project cycle. You have to understand this thing very properly. In the AI project cycle, you have to what are the points you have to cover. First, the problem scoping. What is problem scoping? What is the use of problem scoping? How the problem scoping, we do the problem scoping is a very important question from here to that. And the most important question from the AI project cycle is the 4 Ws. 4 Ws are the most important question. What is the 4 Ws? Who, what, where, why. These 4 Ws. Then in the AI process, who, for whom I am doing the problem solving, what problem I am going to solve, where it will be implemented, and why it is required. This 4 Ws question is very important. Next point is the data acquisition. How the data acquisition works. This is a very important question. What are the different sources of data acquisition? Okay, how a data acquisition can be done perfectly, that how you can remove the error or something like that. This point should be very important. The 4 Ws and data acquisition is the most important question. Okay, you have to understand properly.
Next point is the call as the training and testing. That what is the difference of training and testing? That should be very clear. Training and testing. This should be very clear. What is the difference of what is training, what is testing? See, when we use the machine learning concept, before we have to train the machine using the data. You have to train the machine. You have to tell the machine that these are the data. Depending on the data, you will learn. You will understand that what you have to get it inside. This is the training, and depending after the completion of the training, you have to test that the data, the machine is properly trained or not, machine is properly taking decision or not. That is called as the testing. Training and testing is the one of the important part of the 4W. Okay, you have to understand that for the 4W, training and testing is the most important part, the how these things are working. Okay, so this you have to remember these points very importantly. Learn it. Okay, for the main machine learning also same thing, but the difference is very important. Okay, you don't forget to learn about the difference, the training data versus testing data. This difference very important. You have to understand this difference properly. Okay, and next is the you have to understand that the what is the role of ML, what is the role of machine learning. If they will not give you any kind of deep question, they will ask you a direct question. What is the role of machine learning? What are the steps of machine learning? Steps of machine learning is a very important question because there are lots of inside questions of there. Steps of ML, machine learning. This question should be very important. Okay, and not heavy marks, but 6 to 8 marks can be come from this side. 6 to 8 marks can be done from here. Okay, next the Turing state, Turing test. From a Turing test, guarantee. I am saying you a guarantee that one question will come from the Turing test. Okay, so you have to understand the Turing test very clearly. Okay, okay. প্রবলেম স্কোপিংটা মডেলিংয়ের দিয়েও আগে কেন করা হয়? প্রবলেম স্কোপিং মডেলিংয়ের আগে করা হয় বিকজ ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম ফার্স্ট না. If you don't understand the problem first, then how we can solve the problem? So you have to understand the problem first, then you can solve it. Na? That's why problem scoping first, we done the problem scoping, then we take the data acquisition, then we model that thing. Problem scoping is the first thing that you have to understand which problem you are going to solve, then we are going to complete it. Na? That's why problem scoping. Okay. Next is a Turing test. Turing test, the guarantee one question will be there and you have to understand. You have to write it. What is Turing test? Very simple. One AI, one machine. One machine is there and one human is there. And there is a questionnaire. There is a questionnaire. Now questionnaire is asking a same question in the written format to human and to the machine. Now machine is giving you the answer and human is giving him the answer. And if this questionnaire cannot distinguish between the machine's answer and the human's answer, then it will be said that this machine is a smart machine or this machine can intelligent machine. They can detect it. This is the concept of Turing test. Okay, Alan Turing proposed it and they used in AI for checking that device is actually intelligent or not, device can take the information properly or not. From here 3 to 5 marks will come and it will be a guaranteed that 3 to 5 marks you can score using the Turing test chapter. It is very easy. Next is cyber security. Okay, from the cyber security you have to understand the basics because we all know about these problems of hacking and what is going on everywhere. This kind of all things we actually know. So from the cyber security, what are the points you have to cover? Is you have to forward the data theft, then how the people stole our data, what is phishing attack, what is different kind of ransomware attack, this kind of a thing, what is hacking. Next point is the what we should do, what we shouldn't do. That will suppose we shouldn't share our password, we have to protect our documents, we have to change the password frequently, we don't have to connect the unauthorized websites which is not required. This is the points you have to write. Okay, you have to understand, you have to write about the malwares, the malicious software that can, how we can prevent it using the antivirus, what is the phishing attack. This point you already know about this, just revise one time, you can remember this point, only write it properly. Okay, so in the AI part there is no such thing that you have to remember hardly, just only the points you have to remember, you can write it by your own. Coding you have to understand, you have to write it, and from the AI lots of points are there. That's why I'm very detailed about the robotics. Sorry, for the robotics lots of points are there you have to cover, right? So that is the
a very important part. Okay, that's the point. So that's the, so yeah, the data exploration. Yeah, data exploration is third step. Data exploration is a combined step of the data problem scoping. Okay, if you are problem scoping, then we actually explore the data, then we go inside. That's the same thing, same way it happen. Okay, so this is the point. These points you have to cover. That's all. Okay, I think you can if you are studying till now, then you can use more 1 or 2 hours, because from tomorrow 10 o'clock you have the exam. So all the best everyone. Okay, these are live stream, first time I am doing it. Just I think that anyone who need help today, I am just there for them. Okay, so all the best everyone for tomorrow. Give a best exam. This is the second year of AI robotics in ICSE board, so do it properly. And okay, good luck for tomorrow. Okay, bye bye everyone. Thank you for joining the class.